Well, it's good to be back. Es bueno estar de regreso. We're going to cover the next 5 functions and responsibilities Vamos of a apostles. continuar con a ver las siguientes 5 responsabilidades y funciones de un apóstol. Number 1, establish ecclesia. Número 1 vimos establecer eclesía. Number 2, identify elders. 2, identificar ancianos. Number 3, advance into new territory. 3, avanzar en un nuevo territorio. Number 4, overthrow or pull down Número spiritual 4, strongholds. derribar y destruir fortalezas espirituales. Number 5, appoint elders or deacons and bishops. Número 5, establecer diáconos y obispos. Okay, so the next 5. Así que vamos a ver las Number siguientes 6. 5. Número 6. The apostles also have the responsibility to supervise the ecclesias that they establish. Los apóstoles también tienen la responsabilidad de supervisar las eclesías que ya han establecido. So an ecclesia is established by apostolic authority, Una eclesía es establecida por una autoridad apostólica. and then the apostles that establish that ecclesia, Así que el apóstol que establece esa eclesía they have the responsibility to continue to oversee, tiene to la watch over. responsabilidad de continuar supervisando esa eclesía. But supervision in the kingdom is more about love and Pero affection la than authority. supervisión en el reino trata más de amor y de afecto que de autoridad. And so we have to be careful as apostles Así que tenemos que ser cuidadosos como that we apóstoles do not violate or abuse de the no authority that abusar God has de given la, us. de la autoridad que Dios nos ha dado. So when Paul writes to the Corinthians, he says, I have great power. Cuando Pablo le to escribe a los use. Corintios, dice, yo tengo gran poder y I autoridad have para great usar. power and authority at my disposal. Tengo autoridad a mi disposición. I want to use it to bless you, Quiero usarla para bendecirlos. but I have it to discipline you Pero también if it's tengo que needed. disciplinarlos si es necesario. And so Paul established the ecclesia in Así que Corinth, Pablo estableció la eclesía en and he Corinto maintained the responsibility to care for them. y él mantuvo la responsabilidad de cuidarlos. Now, it's interesting, when he talks about establishing an ecclesia, Cuando él habla de establecer una eclesía, he sends sons like a father. él les habla como hijos, como un padre a He hijos. uses strength and authority like a father. Usa la fuerza y la autoridad de un padre. But in caring for the ecclesia and watching over them, Pero al supervisar la he eclesía, expresses more the heart of a mother. expresa aún el corazón como el de una madre. He says, like a mother hen, like a chicken, I wanted to gather you Como, under my wing and como to la care mamá for you. gallina que dice, quise juntarlos bajo mi ala y cuidar de ustedes. So in establishing the ecclesia, it's like a father. Así que estableciendo la eclesía es como un padre. It's like solid, strength. Es sólido, es firme. But then in caring for the ecclesia Pero and al guiding it supervisar la eclesía, al and, guiar la and eclesía bringing y correction, traer corrección, it's not like, es no como it's more like, I es love más you. como te amo. So an apostle needs to be able Así que un apóstol necesita yes, be a father, ser, sí, un padre, but also have a soft heart, a gentle pero heart. también tener un corazón gentil, un corazón suave. Number 7, Número 7. the apostles focus on the prophetic word and prayer. El apóstol se enfoca en la palabra profética y la oración. So it's not just the work that they do, No solo es el trabajo que ellos hacen, but it's their attitude, their position, their alignment with God that's pero important. su posicionamiento con Dios, su alineamiento con Dios es importante. I mean, it's easy to just be busy with the work. Es muy fácil solo ocuparse y quedarse enganchado en el trabajo There's so much del work, ministerio. so much work to do. Hay mucho trabajo que hacer, But most important pero más importante is aún, the apostle gives himself to the word. es que el apóstol and prayer. se entregue a sí mismo a la oración y a la palabra profética. And we find this in Acts chapter Y esto 6, lo encontramos en Hechos capítulo 6, and where they appoint the first 7 deacons in the donde church of se escogieron a Jerusalem. los primeros 7 diáconos en la iglesia en Jerusalén. Now Jesus personally told the apostle Peter to feed my lambs.
Jesús le había dicho a Pedro directamente que alimentara a sus ovejas. So we have the responsibility to make sure people are being fed. Así que tenemos la responsabilidad de hacer que la gente esté siendo alimentada espiritualmente. But Peter says we cannot be consumed with this Pero whole idea of Pedro food. dijo, no está bien que nosotros nos dediquemos a esto de servir mesas. So they put deacons in charge. Así que pusieron a los diáconos a cargo. The congregation said, these are good men, we think we would follow La them. congregación dijo, estos son buenos hombres, así que nosotros vamos a seguirlos. And here again the apostles laid their hands on these Y aquí deacons. vemos a los apóstoles poniendo manos sobre los They gave diáconos. those deacons their authority to Le do the delegaron work. autoridad para hacer ese trabajo. And he put those deacons in place, Y the los apostles did. establecieron a estos diáconos. So here again the apostles are establishing Así que deacons vemos una vez más apóstoles estableciendo diáconos so they can give themselves para que ellos pudieran dedicarse to the word and prayer. a la palabra profética y la oración. Right. And the word was not the scripture. Y cuando dice que para The- dedicarse a the la New palabra, no Testament está scripture hablando did de not la exist. escritura, porque todavía ni existía el Nuevo Testamento, But they gave themselves to what the Holy Spirit sino que was se entregaban a la revealing. palabra profética saying to the revelada, church. lo que el Espíritu Santo estaba revelando para They la iglesia. studied it. Ellos estudiaban, obviamente, Apostles take the prophetic word y ellos very tomaban la seriously. palabra profética de una manera muy seria. Number 8, Número 8. they establish a doctrinal foundation. Un apóstol establece doctrina fundamental. So we find this in Acts chapter 2, Encontramos esto en Hechos capítulo Verse 2, 42. verso 42, where the early church cuando la iglesia primitiva was growing and becoming estaba strong creciendo y volviéndose más fuerte. in an environment of four things: En un ambiente de 4 cosas había. breaking of bread, fellowship, prayer, and apostolic doctrine. Compartiendo el pan, teniendo comunión unos con otros, la oración y la doctrina de los apóstoles. So the apostles were establishing the doctrine for their generation. Así que los apóstoles son los que establecen la doctrina para su generación. So we find that an apostle has to have sound scriptural doctrine. Así que tenemos que entender que el apóstol tiene que tener el sonido de la doctrina fundamental. Now the basis for sound doctrine is good hermeneutics. Lo básico para una doctrina sana es tener una buena hermenéutica. There are some people with a denominational mindset that think they don't need hermeneutics. Hay gente que tiene una mentalidad denominacional que piensa que no tiene que tener hermenéutica. They just say what they heard their teachers say. Ellos dicen solo lo que han aprendido que dicen sus maestros. They say what the Pope says. Dicen lo que dijo el Papa They o lo say que what dijo their otro, pastor lo que dijo says. su pastor. Some pastors are like mini popes. Y algunos pastores son como mini papas. That's not good enough. Y eso no es suficiente. We have to get our doctrine from the scripture. Tenemos que sacar la doctrina With good de la hermeneutics. escritura con buena hermenéutica. History, grammar, context. Historia, gramática, contexto. So, Paul, he preaches the scripture to Así the que Bereans. Pablo predicó la escritura He is preaching apostolic doctrine to the Bereans. y él predicaba doctrina apostólica. And the Bereans, they say, well, we don't know. We're going to study for ourselves. Y ellos decían, no sé, vamos a estudiar por nosotros mismos. And Paul says, Y Pablo dijo, these no. people are wise. Estos And he son sabios He compliments them. y se complementan. You know the Bereans, the group in the book of Acts, where when they hear Paul speaking, Bereans, how do you say it in Espanol? Okay, Bereans. But it's a group of people Era un grupo de personas who said it's not good enough que decían, no that basta somebody else teaches con us, que alguien nos enseñe, even an apostle. aunque sea un apóstol. They says if we're going to believe it, Si vamos a creer en esto, dijeron we are ellos, going to find it in the scripture ourselves. vamos a examinar que esté en las escrituras. So sound doctrine, the Así que la apostles sana established. doctrina es establecida por un apóstol. Ephesians chapter 2, verse Efesios 20 capítulo 2, versículo 20. says that the ecclesia Dice que la eclesía is built upon
the ha sido foundation establecida, su of the fundamento apostles and prophets. ha sido los apóstoles y profetas. What the apostles teach and what the O prophets sea, lo que reveal. los apóstoles enseñan y lo que el profeta revela. So the prophets bring revelation, Así que los profetas traen the revelación, apostles bring doctrine. los apóstoles establecen la This is the doctrina. foundation of Y ecclesia. este es el fundamento de la So iglesia, muy importante. Number 9. Número 9. Apostles have this desire to put things in order. El apóstol tiene este deseo de poner las cosas en orden. In 1 Corinthians chapter 14, Paul is setting the ecclesia of Corinth in order. En 1 de Corintios, capítulo 14, Paul is setting an order for their times Pablo of, establece un orden para las cosas, para los tiempos. he says, let 2 or 3 prophets speak in the Él ecclesia. dice que en la iglesia se profetice de 1 a 2 por tiempo. So he says, let everything be done, all the Que celebration, todo se haga en orden, I'll read the scripture, de leer la share a escritura, la revelation, celebración, el compartir algo, but let it be done in order. pero se haga todo en orden. Order means under authority, Orden significa bajo aligned autoridad, alineado con la with autoridad. authority. Decently means aligned with Y también purpose. dice hágase todo decentemente, esto es alineado con el propósito de Dios. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 Corintios capítulo 12, around verse 28, alrededor del versículo Paul 28, says, Pablo dice, God has set in the church Dios ha establecido en la iglesia first apostles, primeramente a los prophets, apóstoles, teachers, luego a los profetas, maestros, miracles, helps, tongues. milagros, ayuda, etc. There's an order. Hay un orden. And Paul is teaching this in 1 Y Corinthians Pablo 12. les está enseñando a los corintios esto. And in Titus chapter Y 1, en Tito capítulo 1, the same time Paul told Titus to ordain elders, en el mismo momento en que Pablo le dijo a Tito que establezca ancianos, he also told Titus to set things in order. también le dijo pon las cosas en orden. So here apostles Así are que los responsible for apóstoles setting in order, son responsables de poner las cosas en orden. and if they cannot do it, Y si no pueden hacerlo, they need to send another apostle, an ellos apostolic envían a son, otro apóstol, a un hijo apostólico. and that they will set the order. Y ellos van y establecen orden. Number 10, last one. Número 10, el último. Manage money. Los apóstoles saben administrar y manejar dinero. In Acts chapter 4, verse 35, En Hechos capítulo 4, versículo 35, the people brought their offerings and their la gifts, gente trajo sus ofrendas y sus dones and they laid them at the apostles' feet. y los pusieron a los pies de los apóstoles. Some people teach that the apostles get their money that way, but that's not true. That money wasn't for the apostles. Algunos piensan que los apóstoles se quedaron el dinero, pero el dinero no era para los apóstoles. Because once that money was laid at the apostles' Porque feet, una vez que el dinero fue puesto a los pies de los apóstoles, the apostles had the responsibility to distribute it. los apóstoles tuvieron la responsabilidad de distribuirlo. It wasn't for the apostles. No era para ellos. It wasn't the apostles' offering. No era una ofrenda que le The estaba dando people la were bringing gente. their offerings La in gente general todos llevaban sus and laying it ofrendas at the y la apostles' ponían a feet los pies de los apóstoles, because they were no longer laying it at the Pharisees' feet porque or ellos the ya no priests' estaban feet. ofrendando a los fariseos o a los sacerdotes. For the people to bring their offerings to the apostles demonstrated a change of government. El que la gente estuviese llevando su ofrenda a los pies de los apóstoles demostraba un cambio de gobierno. And the leaders of this new government were the apostles. Y los líderes de este nuevo gobierno eran los That we apóstoles. mean a spiritual government. Obviamente un gobierno And so the espiritual. people were bringing their tithes and Así their que la gente offerings, llevaba sus diezmos, their sus spiritual ofrendas, gifts, sus dones and laying it espirituales at the apostles' y feet. los ponían a los pies de los But the apóstoles. apostles had the Pero responsibility. los apóstoles tenían una responsabilidad. So the apostles need to know how money works. Así que un buen apóstol tiene que saber cómo funciona y se maneja el dinero. God's training of apostles involves teaching them about money. Dios entrena a los apóstoles referente al manejo del dinero. Apostles very often are businessmen as well as Normalmente ministers. los apóstoles, aún siendo ministros, también son hombres de negocios. In Acts chapter 11, verse En Hechos 28, capítulo 11, versículo 28, there's a famine in Jerusalem area.
Hay una gran hambruna en el área de Jerusalén. Paul and Barnabas are given an offering of a lot of money. Y Pablo y Bernabé le fue dado una ofrenda, mucho dinero. And that offering was for famine relief. The relief to buy food for the people Y in esta Judea. ofrenda fue dada para llevarla a Judea, para comprar comida y alimento. And this is in Acts chapter, 11. Esto es en This Hechos is- capítulo 11 aproximadamente. Paul is established as an Pablo apostle. ya era un apóstol Barnabas is establecido. established as an Bernabé ya estaba apostle. establecido como They're apóstol. senior apostles. Eran apóstoles principales. And if the church is going to trust someone with money, Y la iglesia si iba a escoger a alguien para confiarle todo ese dinero, they didn't send it with an elder or no lo a mandaron deacon con or un a diácono, pastor con or un an pastor, evangelist. con un evangelista. They took the senior Ellos apostles. tomaron al apóstol principal. Apostles must be trustworthy with money. Esto es, los apóstoles tienen que ser dignos de confianza para poder manejar dinero. So these are part of the responsibilities and Así que es functions. parte de las responsabilidades y funciones There's de un 10 of them apóstol. that we've covered. Son 10 y hemos cubierto You could todas. probably come up with a lot more, Así que probablemente pueden poner but muchas this is a más. start. Pero este es el inicio. Painting a picture of Para darte una idea what does an general apostle do? de cuál es el trabajo de un What are his apóstol, cuál es responsibilities? su responsabilidad. It's a big job. Es un gran trabajo. It takes a right heart, Requiere un buen corazón but correcto. God's helping us. Pero Dios nos está ayudando. Amén.